jars. Create a folder called jars. So do it parallelly. So when we are discussing. So in your workspace, create a folder called jars. So as I'm showing, like my workspace, I think in D drive, yes. In this workspace, I have created one folder called jars. So that is what you need to do. I think. Hope you have all done, right? So have you done, Jaideep, Stephen, and all? So? Yes, yes. Yes, yes. Yeah. This Yeah. part we have done, right? Yeah. Next, what you need to do, again, go to seleniumhq.org, seleniumhq.org, go to downloads. So in downloads, if you see the Selenium latest version, like what we have downloaded last time, I think it is 3.3.1, right? So now it has been updated. So I'm also downloading the latest one, 3.4.0. So Selenium standalone server, I'm downloading 3.4.0. You also do the same. So all these are jar files. So what we have done, we have downloaded Selenium software, right? Next. But where we gonna run our project, like where you are going to automate, where your application is going to be launched on browsers, right? Our application is going to launch on a browser. So, but which browser? If I ask which browser, look, we have many browsers. So Selenium is compatible with many browsers. So what is our task is to download the configuration files of each and every browser. Like what we need to do, those things are called, like those interfaces are called, those APIs are called drivers. Yeah. Jaideep, any issue? So in the same downloads page, if you see after Selenium standalone server, you find Internet Explorer driver server, right? Internet Explorer driver server. So it means that this is the driver where you can combine with Selenium so that you can work with Internet Explorer. So download your Selenium Internet Explorer driver. So click on the exe file and save in the same jars folder. If you come down a little bit, so there is a Safari driver. Just come down. You have all third-party driver bindings and the corresponding plugins. So what you need to do is that, so now I am going to download Gecko driver for Mozilla Firefox. Click on Gecko driver, Mozilla Firefox. So you have been navigated to the downloads page. So if your system is Windows, so download the zip version. If system is Linux, you download the tar version. Like my system is Windows, I am downloading the Gecko driver zip file.
at least with 3 browsers we do, like Internet Explorer, Mozilla, Firefox we have done. Now I'm going to Google Chrome, and the corresponding Google driver also I am downloading. So again the same case. If it is Windows, so download zip file, the corresponding Windows zip file. If it is Linux, okay. So once you finish downloading everything, so see, so this is available in zip format. Now what I'm trying to do is that I'm just deleting the older version. So Chrome driver, IE driver has been downloaded. I think still Gecko driver was failed. Have you downloaded Gecko driver? All the 3 drivers have you downloaded? Still anything pending? Kumar, Google Chrome is 32-bit? Google Chrome only 32-bit driver is available, but it is compatible with 64 also. It's okay. You can download it. Okay. So totally 4 downloads you have done, right? The Selenium server and the 3 drivers, of course. Downloaded? Yes. Okay, okay then. 1 second. So I think some issue with my Gecko driver. It is not being downloaded. Just copy from my another system. Okay, let it be. So you try with Gecko driver. Okay. So once you download all these files, so see, I want the application file. Just extract here. So go to your zip files and then extract. So I got IE driver server. Similarly, extract Chrome also. In the same way, you extract Gecko driver also.
Done? Just let me know if you have done. Kumar, Stephen, anything? yeah, seems like Done? there is a problem. I'm using Windows 10 and Yeah. I'm still trying to navigate my workspace. I'm not able to find, there is no D drive for me, only C drives. It's okay. Nothing you can create anywhere. Just I have created on my D drive. Workspace is nothing but your folder. That's it. I have to create an like open new folder, you mean? Means you have attached some folder for your Eclipse, right? Yes, yes. Yeah, that is your workspace. That is it. Okay. So Lijo and Jaideep have done, right? Everything was done. Yes. And you are ready with the exe files, right? Yeah. Yeah. Now, so we should start testing with this. Like once the drivers are ready and once the Selenium was ready, so our job is like opening the application and conducting test on the application. So who is going to conduct the test on the application is your WebDriver. So how to use WebDriver? It's very easy how to use a WebDriver. But thing is that, so before using your WebDriver, you should say, so what kind of browser you're going to use, like what combination. So that thing you need to mention in your program. So you need a Java program. So in this session, we'll see what are the various methods of WebDriver. So there are very few methods with WebDriver where you perform the overall testing. We'll see what are the WebDriver methods. The various WebDriver methods are like get. So get is one method. So what is the significance of this get method is that this method so navigates to a particular URL. So means suppose if I want to open a particular URL application, so get method will be used in order to open that particular application. Get. So get method is one method of WebDriver. And there is one more method, navigate also, the same purpose, navigate. But this navigate method also do the same thing as get. But it remembers history. So there is another method called manage. So this method will help you in managing the browser. So managing the browser means maximizing, quitting, setting some time. So there are many things to do with manage. So managing the browser, use a method called manage. And to close, you use a method called close. So close is used for closing only one tab. And if you want to close the entire browser session, you need to use a method called quit. So these two, of course, these methods, some of the methods have been deprecated, which means because close and quit method to close the browser. And then find elements. Find element. So method is helping you in finding the locator. So what component on the application. At the same time, find elements by find elements method. And suppose in an application when you're doing something, automatically a new window will be open, right? Have you noticed such kind of applications? So when you're
when you're working in one window, automatically another window will be open, right? Have you noticed that one? Yeah. In certain Like application? you attach them. Yeah, yeah. No, not attaching. A complete browser window. Not one. Not a sub window. It's not a dialog. It's a complete window with again the close symbol, maximize and minimum. Sometimes it happens, right? Yeah. So, so for that you have a method called window handle and window handles. So we have a method called get title in order to know the title of the application, and when you get current URL, this is one method. So totally how many methods we have? Name we listed under Webdriver. Get current title and switch to so like this. These are the methods of WebDriver. Using these methods, we are going to conduct web automation testing. Get, navigate, manage, close, quit, find element, find elements, window handle, window handles, get title, get current URL, switch to, and of course there is one more method, get page source. So these are the 13 methods of WebDriver you need to use. So if you know functionality of the 13 methods, so we can complete automation on a web application. This is what we need to do. So today what we do is that we learn how to configure Selenium with Eclipse and how to make Selenium work with a web application, right? So everything is ready with you, right? Now open your Eclipse. So we need to create a project, right? So how we create a project? Go to file menu, new, assuming that you are in workspace. So go to file menu, new, and then click on Java project. So I'm naming my project as like test project. And then clicking on finish. Do the same thing what I done. So but name of the project is up to you. So just create a new project first. Done, right? It looks like there's issues with my system. So I'm not able to run my Eclipse. Last time you have done, right? Yeah, but it's saying now the Eclipse executable launcher was unable to locate the companion shade library. Is it JRE? I think it's here, yeah. I can see that. Yeah, you have installed one. Yeah, 1.8 version of Java is required in order to open Eclipse Neon. Okay. But last time I opened it. Yeah, might be something went wrong or like. I don't know. Okay. So then we'll see.
later. Then just follow this and then just remember how to do it, and then we can do it later. Okay. Okay. So Lizo and Zaidip, have you done like created one project? Yeah. So Zaidip also, right? So I think. Okay. Then next step, we need to make this project as Selenium project. So far it is Java project only. I want to make this project as Selenium project. How you do this? Just right click on the project and you have multiple options over here. So right click on the project. So I right click on test project. So go to the option called build path. Build path. And under build path you have sub options. So configure build path. So observe the navigation like, so right click on your project, go to the option build path. Under build path you have configure build path. So click on configure build path. So a sub window was opened. If you see in this window there are multiple tabs over here, and click on libraries tab. Click on libraries tab. So when you click on libraries tab, what is the library available with your project is your JRE system library, right? The default Java that was installed on your machine, right? So I want to add a new library so that I can make this Java project as a Selenium project. So click on external jars. Click on external jars and navigate through your jars folder. So my jars folder is in my workspace. So go to your jars folder and select your jar file. Which jar file? Your Selenium server standalone jar file. Select your jar file and then click on open. So far how many jar files are there in your library? Is only one library, that is JRE standard system library. Now what I am doing is that I have attached or appended one more jar file as external jar. Click on apply and then click on OK. Now if you observe under your project, so far there is only one library. Now one more library was added, which is reference library. Under reference library you are finding your Selenium jar file. Have you done this? Now your Java project became Selenium Java project. Whenever it's get upgraded, it is automatically upgraded, or we need to do manually. No. It updated. So when the Selenium was updated and it was released in the website, if you want a new version, you need to download it and then put it in jars folder. Again, just remove your library and then put this library. And that is how we need to do. Like normal exe executables, so whenever a particular patch or update has been released, it won't identify and then update automatically. It won't get updated. So because we are adding here as a plugin, so again we need to remove this plugin and add a new plugin. That's it. But there are no major features like differences in the patches. Like a small patches will be updated. That to customized patches, not in the central functionality. Core kernel functionality will be the same. Since it is open source, what I do in a particular area, I say like next version of that Selenium. So up to here done, right? Adding the external jars. Yes. Yeah. Now the thing is that, so since we are ready with your Selenium, now we need to go for a coding part. In coding part, what is the
crucial thing is that first you need to address your browser, specify like address or specify the browser. And then start testing, right? How do you do this? So you have a method, so where you can specify your WebDriver. So how you can specify, there is a method called set property of system class, system dot set property, which takes two parameters. One is the parameter name and second one is the parameter value. What is the name of the parameter? Suppose if you want to open Firefox, how do you open? You make your WebDriver driver as Firefox. What is the name of the Firefox driver? Gecko. And you need to mention the path where your driver.exe file is located. The path. Like, similarly, if you want to open Google Chrome, so in the place of Gecko, you should write the name of the driver what you have downloaded. Suppose if you want to open Internet Explorer, you need to write the name of the driver here and path of that particular exe file. So how I wrote Gecko Chrome IE, because you have downloaded those things already. See, the name is Chrome driver, like IE driver. So what are the drivers you have downloaded? Path means, so the path where exactly it was located. Now let me check with a simple example. Just I am copying it. The path I have copied, and remember the name is Chrome driver, and no capital letter over here and no spaces, and this is an exe file because it is an application, it is an exe file. Now let me write that sentence as a first statement in my program. So in my test project I am creating one package. I am naming my package as day 1. I am creating one class under day 1 package. So since I am demonstrating how to use Chrome, so my class name I am putting as Chrome demo. So how to use Chrome with Selenium, right? And check your public static void main method, click on finish. Now, so what is the first step you need to do? You need to set the browser property system dot set property. So no need to remember also, system dot set property. I need to say what is the property. I want to set up the browser WebDriver dot Chrome dot driver. I want to use Chrome browser. What is the value? I need to give the path of the exe file where it was exactly located. So where my exe file was located, I have already copied the path, right? Just paste the path over here, but in Eclipse. So what is the name of the file? Chrome driver .exe. Still you are getting error because, so in Eclipse, so whenever you are using a single slash, so you need to use a double slash notation. This is the first step. What is the step meant for? So to specify your browser. Next, what I need to do is that I need to open an instance of Chrome browser. I want to open Chrome browser. How do I open? So opening Chrome browser, just very simple, because these steps are common and the code is also common for each and every program of Selenium. So these things. So opening a Chrome browser, of course, here I am opening the Chrome browser, the same thing with IE and then same thing with Firefox also. WebDriver
some object name driver equals to new Firefox driver, Webdriver, some object equals to new Firefox. So Firefox driver is used to Firefox. Now which browser I want to use? Chrome driver, right? Chrome driver. This statement I'm using here in order to launch a Chrome browser. How to launch a Chrome browser? Webdriver, some object driver equals to, you can have anything here instead of driver, new Chrome driver. So this WebDriver is not from Java and Chrome driver is also not from Java. So you got an error here. What you need to do is that just make your cursor over here. It identifies the corresponding package. So what it is saying is that import WebDriver. You got a suggestion for the error. What you need to do is that just click on import WebDriver. Go to Chrome driver, the same thing, import Chrome driver class of your Selenium package. So error was there. So with these two statements, what I have written, what is my intention in writing these two statements? Just I want to launch the Chrome browser. That is what I am trying to do. So in IDE, can you launch the browser? In IDE, can we launch the browser? We cannot, right? But here, so these two steps what I have written, because these two steps are common for an application, instead of Chrome driver, you use the corresponding driver. Instead of the driver name, use the corresponding driver. So it is the common step to open any browser in Selenium. Now I click on my run button. So let me check whether this application is opening my Chrome browser or not. Open? Have you noticed? A new Chrome browser was opened, right? Opened or not? Yeah. Yeah. This is how. Suppose if I change here. If I change here, instead of Google Chrome, you can have your Firefox. Since my Gecko driver was not downloaded, I'm using Internet Explorer. See the exact file name you need to give here. What is the file name? IE driver server, where is IED capital and S capital, and there is no space. So you need to give like that only. And here instead of Chrome, mention IE. Now instead of creating a Chrome instance, what I need to create? I need to create which instance? Internet Explorer driver. Again the same thing, what you need to do is that just you need to import that Internet Explorer driver and YM. So just save this and executing my program. Now this program is supposed to open IE browser. So IE browser was open. Have you noticed? Is it visible on the screen? Internet Explorer browser has been, yeah, right. So
So this is how you need to launch a browser. So Lizzo and Jaideep once tried. Getting error. Error. So what exactly the error you are getting? Saying main Java Okay, say. unresolved combination problem. What about you, Jaideep? Any error or it was open? Back is here. That is the reason. Okay, let me check with Lizzo first. Lizzo, can you share your screen? So Webdriver dot. So see the Chrome CHROME is the Chrome. And you have given only up to jars, but after jars I have given the file name also, right? Double slash, after jars again double slash, double slash, Yeah. Chrome driver dot exe, ch all small letters, Chrome driver dot exe. So this is where actually your, this is the file, right? Just save the file, save it and run it. Yeah, done. Open, right? Yeah. Yeah, the same thing. Jaideep, have you done? Jaideep, have you done this one? Sir, can you, sir, shall I share my screen, sir? Okay, sure. So I made you presenter. ఇక్కడ వచ్చిందండి జావా క్లాస్ ఇది చేస్తుంటే ఇది తీసుకోవట్లేదు.
sir. Hello. Hello, Jaydeep. Sir. Hello. Sir, ఇది ఇక్కడ క్లాస్ సెక్షన్ ఉన్నది అది తీసుకోవట్లేదు సార్ ఇక్కడ నేను ఏది ఇక్కడ నాకు ఫినిష్ అనేది రావట్లేదు ఇప్పుడు ట్రై చేశాను ఇప్పుడు ఏం క్లాస్? అవును నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఏదని ఇవ్వచ్చు, స్పేస్ ఉండకూడదు. అవును సార్ స్పేస్ ఉండకూడదు. ఓకే, ఒకసారి నేమ్ ఇవ్వండి. క్రోమ్ డెమో. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. ఎస్, క్రియేట్ అయింది కదా. యా, సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇస్ అగైన్ సేమ్. ఓకే సార్ ఓకే, so again you make me presenter. Okay, so we have learned one step, like successfully opening the browser is the very much important thing. But in the two cases, have you observed the browser was not opened completely, right? So once again I'll execute my program. So if you launch the program, of course, no doubt, their Chrome browser is being launching. Error. Webdriver Chrome. Okay, sorry, Chrome driver.exe.
So have you noticed that when the Chrome browser was opening, so it is opening only minimal mode, right? It is not opening the full window, right? See, only a part of your window, right? It was not open to the full extent, right? Have you noticed this one? Yes. In your execution also the same, right? Any difference? Like the same. So this is the case with certain browsers. Not all browsers will do that. Certain browsers will be opening in only minimal mode. So what we need to do in such case? What we need to do is that, so we need to use a WebDriver method. So WebDriver method, so I'm using one method called manage. So in order to manage the window of the browser, how to use this method? So very simple. So once you launch your browser, so everything should be done with your browser object only, driver dot manage. So there is a method manage. So manage got many options. Manage dot, you have window. So go to the option window. So which you need to manage? Window dot, what you want to do is that maximize. You want to maximize the window. Just click on this. So what functionality you have done so far is that just launched a Google Chrome browser and trying to maximize it. So now I click on the run button. Observe the output like, so the Chrome browser initially opened minimal mode. So what we have done is that with Selenium WebDriver method called manage, I tried to maximize the Google Chrome browser window. So whether it is happening or not, just we'll check. So click on the browser. So the application is going to launch on Google Chrome. See, Google Chrome browser is about to launch. And it should maximize. Maximized, have you noticed? Automatically it was opened and it was maximized. Yes. Yeah. So this is the basic thing what we need to learn so that we can work with Selenium happily. So what is your task is that, like, just try to launch all the browsers in the sense, at least the 3 browsers, Internet Explorer, Mozilla Firefox, and then Google Chrome anyway we have done in the class. So try to launch these applications so that I'll let you know how to work with all the 13 methods of WebDriver so that we can do full level automation on a browser. Is this clear, like what we did in this class? How to use Selenium, how to make your Java project as a Selenium project. So, and how to configure your browser with system.set property, and how to create your browser instance. So let me know if you have any doubt in this session. Stephen, is it clear?
Kumar, I think I need your help Because in. yeah, sure. But so from today onwards, we don't have any theory session. Like everything is like only the hands-on only. So simultaneously, once you do, so you also get habituated of doing the same. So this is like we started with Selenium. So we'll see the rest of the 13 WebDriver methods, and then we'll switch back to rest of the topics. Okay. Okay. Thank you, Licho. So see you tomorrow, same time. Thank you, Jaideep. Thank you, Steve, Brian. tell me, like, what is the issue? Share your screen. Yeah. Thank you. Yeah, sure. Uh, Enable the screen. I made you presenter, right? Yeah. Yes. Yeah, So, make you presenter. yeah. See, I don't have Neon. I have JE. Which one you said? The old one? Yeah. Actually, When no I'm need trying. to install Eclipse. So no need to install Eclipse actually. Of course, it was downloaded one, right? Yeah. Yeah. What it is Uh, saying, the Eclipse. I can bring it up again. Saying that launcher was unable to Last time we locate. have downloaded Eclipse, you remember, right? Yeah. Everything is. I kept 1 second. 1 second. So where is my? So just I'm going actually to my. not an installer. See, open that Eclipse folder. Open that Eclipse Eclipse folder. folder. Back. You mean? Previous Eclipse folder. What you have extracted. Eclipse You folder. have You mean? extracted last time we have downloaded Eclipse. Yeah, Eclipse folder. Yeah, yeah, I have downloaded it in. One second. And you have extracted, right? Yes, I did. Yeah. 1 second. I just got it again. Just now you have opened the Eclipse folder, right? I have seen. That is my downloads. Sorry, Now go to sorry. download then. Yeah, go Okay. to download. See, these are my download, but I've saved everything in one folder. So I'm looking for that folder in particular. Uh, I'm not able to find here. Because the system is shared by myself and my wife. So it says Stephen PC, but I don't have. I'm looking for that. நான் காணவட்டில் இது. Okay, దొరికింది. సో కనబడుతుందా మీకు? కుమార్? కుమార్?
కుమార్ కుమార్ అక్కడ పాట మార్చు స్టీఫెన్ గారు. ఎక్కడ? మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కదా, అవును. డౌన్లోడ్ చేసిన దగ్గర నీ డౌన్లోడ్ అని చూపిస్తుంది, డౌన్లోడ్స్ లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది కదా. డౌన్లోడ్స్ అవును. ఒక్కొక్కసారి మీరు డౌన్లోడ్స్ లో డౌన్లోడ్ అయింది కదా, అవును. దాని పాత్ ఇక్కడ వస్తుంది కదా మీకు పైన యూఆర్ఎల్ బాక్స్ లో. అవును. అది అక్కడ ఇవ్వండి. మీరు అది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేశారు? వర్క్ స్పేస్ మీకు అసలు ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ కాలేదు కదా, కంప్లీట్ గా ఓపెన్ కావాలి. లేదు, ఓపెన్ అవ్వలేదు. Kumar is offline. కుమార్ ఉన్నారా? అంటే ఓపెన్ చేశాను నేను అసలు యాక్చువల్లీ. ఒక్క నిమిషం చూపెడతాను. సో ఇక్కడ ఇందులో వర్క్ స్పేస్ ఫోల్డర్లు ఉన్నాయి. క్లాస్ ఉంది కదా, అక్కడ వర్క్ స్పేస్ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. ఇది వర్క్ స్పేస్. నాకు కనిపించట్లేదు స్క్రీన్. అందులో ఎక్లిప్స్ అని ఉంది కదా ఫోల్డర్, లాస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ చేశారా? అది ఓపెన్ చేయండి, అది క్లిక్ చేయండి. ఈ ఫైల్ అంటే పైనుంచి కిందది కాకుండా కింద నుంచి మూడవది, కింద నుంచి మూడు, అది ఓపెన్ చేయండి. సేమ్ క్లోజ్. ఇంకొక ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేశారు కదా ఎక్లిప్స్, ఓపెన్ చేయండి. ఎక్లిప్స్ గో టు వెబ్ యూఆర్ఎల్కి వెళ్ళండి, eclipse.org. ఓకే, డైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ కలమంటున్నారా? ఓకే, ఒకసారి వెళ్ళండి. మేబీ ఏదైనా ఫైల్ కరప్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. eclipse.org, ఇది డెస్క్టాప్ మీద డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేశాను డైరెక్ట్. ఇది డౌన్లోడ్కి వెళ్ళండి. డౌన్లోడ్కి వెళ్తే కిందకి రండి, పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత నియాన్ ఇంకా పేజ్ నాకు కనిపించట్లేదు. ఎక్లిప్స్ నియాన్ లో కిందకి ఐడి అండ్ టూల్స్ మీద కదా క్లిక్ చేశారా? ఐడి అండ్ టూల్స్ ఇక్కడ ఎక్లిప్స్ నియాన్ 64 డౌన్లోడ్ అని ఉంది కదా. అవును, డౌన్లోడ్ ప్యాకేజెస్ లోకి వెళ్ళనా? ఆ ఇన్స్టాలర్ కాకుండా జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇన్స్టాలర్ వద్దు, జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే, ఇన్స్టాలర్ కాకుండా జిప్ ఫైల్ ఉంది. ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఐడి ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనబడుతుంది అక్కడ అది. ఇప్పుడు చూసారు కదా, అది డౌన్లోడ్ చేయండి. జిప్ ఫైల్ 64 అని ఉంది. మీది ఏదైతే అది 32 అయితే 64 ఇన్స్టాలర్ కింద ఉంది కదా, ఇన్స్టాలర్ కింద. ఇదిగా మీకు అక్కడ బ్లూ కలర్ లో హైలైట్ చేసి ఇన్స్టాలర్ అని ఉంది కదా, అది కాకుండా ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్ గా క్లిక్ చేశారు జిప్ ఫైల్. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇదే కదా డౌన్లోడ్ చేయమంటారు? అదే డౌన్లోడ్ చేయండి. మొన్నటి వరకు అయింది, సడన్ గా ఏమైందో. నేను ఒక్క ఫైల్ చిన్నది మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు. లేదు సార్, అది విండోస్ 10 లో ఇనిషియల్ గా నాకు ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చింది. అది ఇనిషియల్ గా పాత ఒకటి డౌన్లోడ్స్ నుండి మనము డెస్క్టాప్
అప్పుడు పాత అడుగుతుంది ఇనిషియల్ గా, కాకపోతే నాకు ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత పాత అడిగింది. ఆ పాత్ మనం వర్క్ స్పేస్ కే కదా ఇస్తాం, పాత్ ఓన్లీ. ఇక్కడ అలా కాదు, దీంట్లో ఏమవుతుంది, డౌన్లోడ్ అయింది కదా స్టీఫెన్, అది మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేసేయండి, డెస్క్టాప్ మీదకి తీసుకెళ్ళి దాన్ని డైరెక్ట్ గా డెస్క్టాప్ మీద తీసుకెళ్ళిపోండి, మళ్ళీ చూసుకోకుండా ఇంకా డెస్క్టాప్ మీద తీసుకెళ్ళిపోండి. దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ హియర్ ఏమంటారా, జిప్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ హియర్ అండి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ హియర్. మీకు ఆప్షన్ అదే ఉందా? ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసిన తర్వాత మీకు ఇంకొక ఫోల్డర్ వస్తుంది, అంటే అన్జిప్డ్ ఫోల్డర్ వస్తుంది కదా, వచ్చిందండి, ఇంకా అవుతుందా? ఆ ఫోల్డర్లో మీకు ఐకాన్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇంకా సరే, ఇంకా అవ్వలేదు, ఎక్సెట్ అవ్వలేదు. అంతే. దాని తర్వాత మీకు వర్క్ స్పేస్ ఎలా చేసుకోవాలో అంతా తెలుసు కదా, ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసేటప్పుడు. అక్కడి నుంచి అంత కామన్. ఓకే, అంటే మీరు జార్స్ ఓపెన్ చేయమన్నారు కదా, దానికి నా యాక్చువల్లీ మీకు ఈ ఫోల్డర్ లో ఆల్రెడీ ఒకటి ఓపెన్ చేసి, అంటే మొత్తం సేవ్ చేశాను నేను ఇక్కడ. నా వర్క్ స్పేస్ ఎక్కడ ఉంది? వర్క్ స్పేస్ లో ఎక్లిప్స్ ఉండాల్సి, ఎక్లిప్స్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఒక ఎడిటర్, ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేయడానికి, రాసుకోవడానికి. మన ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కావాల్సిన టూల్ అన్ని కూడా ఈరోజు డౌన్లోడ్ చేసినవి. అవునా, ఎందుకంటే నా సెలీనియం ఈ స్టాండ్ అలోన్ డౌన్లోడ్ చేశాను, ఇది ఇందులో పెట్టాను నా వర్క్ స్పేస్ లో. వర్క్ స్పేస్ అంటే ఎక్కడైనా ఉంచవచ్చు, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎక్కడున్నా నష్టం ఉండదు, పాతిస్తే సరిపోతాయి. కానీ ఫ్యూచర్ లో మనం ప్రాజెక్ట్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకెళ్ళాలన్నా, మన సిస్టమ్ నుంచి కంప్లీట్ గా ఇంకో సిస్టమ్ మీదకి మూవ్ చేయాలన్నా ఒకచోట డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకనే మొదటి నుంచి ఈ కల్చర్ అలవాటు చేసుకుంటాం. ఇలా ఎక్కడే పెట్టాలని రూల్ లేదు, బట్ ఒక స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్, లేదంటే మనకి చాలా ఇబ్బంది. ఎక్కువ విండోస్ 7, 8 అలవాటు అయిపోయి 10 కి స్లోగా టైం పడుతుందండి.
మీ టైం తీసుకోవట్లేదు కదా, పర్లేదా? పర్లేదండి. ఇప్పుడే ఆఫీస్ టైం కాదు కదా. అదే మీరు అవుతుంది. వైజాగ్ వెళ్ళారు ఈ మధ్య? ఇప్పుడు లాస్ట్ నవంబర్లో వెళ్ళా, మంచిగా అసలు లేదు. లాస్ట్ నవంబర్ వెళ్ళారా? ఆ టైంలో వెళ్ళాను, వెళ్ళి ఒక 1 month వచ్చేసాను. మీరు మొన్న వెళ్ళారు కదా ఇండియా, అప్పుడు వెళ్ళారా వైజాగ్? నేను ఒక 2 days వెళ్ళాను లాస్ట్ Saturday. నైస్ నైస్. 2 days అంటే 2 days కాదు, 1 night. రోజులో సకల. నేను వైజాగ్ దగ్గర ఎల్లవంచిల్లి తెలుసా మీకు? తెలుసండి. ఎల్లవంచిల్లి మా పేరెంట్స్ అక్కడ ఉంటారు. మీరు వైజాగ్ లో ఎక్కడ? మీ ముందర అనకాపల్లి. ఇప్పుడు అక్కడ వరకు జిహెచ్ఎంసీ చేసేసారు. అవునవును, మొత్తం అక్కడ వరకు చేశారు. గ్రేటర్ విశాఖపట్నం జివిఎంసీ సిటీ బస్సులు వేసేసాడు మొత్తం అంతా. జివిఎంసీ చేయకపోవడం. జివిఎంసీ అయిపోతే మీ అంటే మంచి రోడ్స్, మంచి ఇవన్నీ పెరగాలి, కానీ పాలిటిక్స్ లేకుండా జరిగితే మంచిది. సేమ్ అలాగే ఉంది, ఏదో కొంత మార్పు అంతే. ఎందుకంటే ఎలమంచిలి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు పంచాయతీ, ఇప్పుడు అది కూడా మున్సిపాలిటీ అయిపోయింది. లాంగ్ బ్యాక్ అయిపోయింది కదండి. లాంగ్ బ్యాక్ అయిపోయింది మున్సిపాలిటీ. సో మున్సిపాలిటీ అయిన దాని నుంచి అంటే పెద్ద మార్పులు అయితే ఏం లేదు పేరుకి, కానీ ట్యాక్సెస్ అన్ని చోట్ల పెరుగుతున్నాయంట, హౌస్ ట్యాక్సెస్ ఖచ్చితంగా బేస్డ్ ఆన్ ద ల్యాండ్ అంట. నీ ఇల్లు ఎంత పెద్ద ఇల్లు అయితే అంత పెద్ద బిల్ వేస్తారంట. సో అయిందండి 97%. అయిపోయింది ఒక్క నిమిషం లాస్ట్. సో ఓకే, సో ఇందులో ఇదేనా మీరు అంటుంది లాంచ్ చేయమని? అదేనండి, లాంచ్ చేయండి. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేసేయండి సరిపోద్ది. ఎవ్రీ టైం డబుల్ క్లిక్ చేసేయండి అంతే. ₹1.5 అది లాంచ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ టైం లాంచ్ అయ్యేటప్పుడు కాస్త టైం తీసుకుంటుంది. దాని ప్లగ్ఇన్స్, దాని యాడ్ ఆన్స్ అన్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవటానికి. సో ఇది యూజ్ చేయమంటారా డిఫాల్ట్ కింద స్టీఫెన్ వర్క్ స్పేస్? మీ వర్క్ స్పేస్ ఏదైతే అది అదే ఇదేనా అది వర్క్ స్పేస్? ఇంకా అంతే అంటే ఇక్కడి నుంచే మీరు అన్నాయి. ఈ రోజు క్లాస్లో ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసామో, ఈ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు డౌన్లోడ్ చేసేవన్నీ కూడా ఒక ఫోల్డర్లో ఉండేలా చూసుకోండి. జార్స్ అంటే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు. ఆ జార్స్ ఫోల్డర్ బయట ఉండకుండా వర్క్ స్పేస్ లో ఉండాలన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఈ ఫోల్డర్లో పెట్టుకోవచ్చు కదా నా వర్క్ స్పేస్ ఇది. సో ఈ వర్క్ స్పేస్ ఫోల్డర్ లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయమంటారు? జార్స్ అని క్రియేట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు డౌన్లోడ్ చేసినవన్నీ కూడా అందులో, క్యాపిటల్ వద్దండి, స్మాల్ ఏదైనా ఒకటేనండి. ఓకే, సో అన్ని కూడా అందులో. సో ఈ రోజు డౌన్లోడ్ చేసిన ప్రతి ఫైల్ అందులో ఉండేటట్టు చూసుకోండి అంతే. ఓకే, ఈ రోజు ఏం చేసామనేది ఒక్కసారి వీడియో రివైజ్ చేసి ఒకసారి కోడ్. ఇవాళ మనం ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్, నెక్స్ట్ విండోస్ ఇవన్నీ చేసాం కదా. నేను చేస్తాను, మొజిల్లా ఇవన్నీ. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్ కుమార్. గుడ్ నైట్. రేపు మాట్లాడదాం. జయదీప్ గారు, బాయ్.
ఉన్నారనుకుంటా. Yeah, thank you, sir. బాయ్. Thanks. Bye.